नमस्कार विद्यार्थी मित्र, आपण लास्ट लेक्चरला इंटरफरन्स हा नवीन पॉईंट चालू केला होता. ओके, त्या इंटरफरन्स पॉईंटमध्ये आपण प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन हा पॉईंट पाहिला होता. त्याच्यामध्ये आपण फेज शिफ्ट किंवा फेज डिफरन्स, वेव्ह पाथ डिफरन्स, टाइम डिफरन्स हे कन्सेप्ट आपण त्या ठिकाणी पाहिले होते. ओके, आज आपण इंटरफरन्समध्ये पुढचा पॉईंट पाहतोय आणि त्या पॉईंटचं नाव आहे इंटेन्सिटी डिस्ट्रीब्युशन. इंटेन्सिटी डिस्ट्रीब्युशन आपण हा पॉईंट पाहणार आहे. As we know that according to principle of superposition, when two or more waves arrive simultaneously at a point, then resultant displacement at that point is vector sum of displacement produced by individual wave. Okay, now listen, consider there are two waves. y1 is equal to E0 sin omega t and y2 is equal to E0 sin omega t plus phi. म्हणजे हे रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट इंडिव्हिज्युअल डिस्प्लेसमेंट E0 इलेक्ट्रिक व्हायब्रेशनचं एम्प्लिट्यूड साइन ओमेगा टी ॲट दॅट पर्टिक्युलर टाइम त्या वेव्हचं डिस्प्लेसमेंट हे y1 आहे. ओके, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल समजा ही अशी वेव्ह असेल, ही त्याची मेन पोझिशन, इथून इथपर्यंत आपण त्याला काय म्हणणार आहे, एम्प्लिट्यूड म्हणणार. ओके, आणि ते जे एम्प्लिट्यूड आहे ते E0 आहे. रिझल्टंट ॲट द पर्टिक्युलर डिस्प्लेसमेंट त्याला आपण y1 म्हणूया, की ज्या वेळेचं टाइम t असेल. ओके, म्हणजे टाइम t त्यावेळी वेव्हचं डिस्प्लेसमेंट y1 इज इक्वल टू E0 म्हणजे त्या वेव्हचं एम्प्लिट्यूड. ओके, आपण हा इलेक्ट्रिक वेक्टर पकडलेला E0 साइन ओमेगा टी. त्याच ठिकाणी ॲट अ टाइम दुसरी एक वेव्ह येणार आहे आणि त्या वेव्हचं इक्वेशन आहे y2 इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी प्लस फाय. म्हणजे या दोघांच्यामध्ये जो फेज डिफरन्स आहे तो फाय एवढा फेज डिफरन्स आहे आणि ह्या दोन्ही वेव्ह ॲट अ टाइम एकत्र आलेले आहेत. ओके, अकॉर्डिंग टू प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन ह्या दोन्ही वेव्ह ॲट अ टाइम जर एकत्र आले असतील तर ज्या पॉईंटला ते एकत्र आलेले आहेत त्या पॉईंटचं रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट हे दोघांची वेक्टर सम असणार आहे. ओके, म्हणजे मी या ठिकाणी लिहितो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2. ओके, या दोघांची समेशन आपण या ठिकाणी लिहूया E0 sin ओमेगा टी प्लस E0 sin ओमेगा टी प्लस फाय. ओके, साइन ए प्लस बी हे इक्वेशन आपण या ठिकाणी यूज करूया. इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी प्लस E0 sin ए प्लस बी sin A cos B plus E0 cos omega t sin phi. ओके, एक स्टेप या ठिकाणी आपण डायरेक्टली घेतलेली आहे. E0 sin omega t sin A cos B plus cos A sin B. ओके, E0 न मल्टिप्लाय केली. ही स्टेप आपण या ठिकाणी डायरेक्टली घेतलेली आहे. चला थोडंसं पुढं जाऊया. या दोन्ही इक्वेशनमधून या दोन्ही टर्ममधून साइन ओमेगा टी हे कॉमन घेऊया. म्हणजे या ठिकाणी मी लिहिणार आहे साइन ओमेगा टी इन ब्रॅकेट E0. ओके, या ठिकाणी E0 सुद्धा कॉमन घेऊया. म्हणजे E0 जर कॉमन घेतलं तर या ठिकाणी मी असं लिहितोय की E0 साइन ओमेगा टी म्हणजे या ठिकाणी 1 प्लस या ठिकाणी हा E0 sin ओमेगा टी कॉमन घेतलेला आहे म्हणजे राहिला या ठिकाणी
प्लस या ठिकाणी E0 cos ओमेगा t इंटू साइन फाय. ओके, नेक्स्ट आपण थोडंसं पुढे जाऊया. वन प्लस कॉस फाय याचं डबल अँगल मध्ये कन्व्हर्जन जर घेतलं तर आपण असं ठिकाणी लिहिणार आहे की वन प्लस कॉस फाय याचा आपण डबल अँगल मध्ये जर कन्व्हर्जन घेतलं तर आपण या ठिकाणी असं लिहिणार आहे की y इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t इंटू 2 cos square pi by 2. Okay, as we know that 1 plus cos phi is equal to 2 cos square pi by 2. Okay, now next plus E0 sin omega t, E0 sin omega t, sorry, cos omega t, cos ओमेगा t sin phi. ओके, आपल्याला माहित आहे sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta. ओके, म्हणजे डबल अँगल फॅक्टर, डबल अँगल फॉर्म्युला. डबल अँगल फॉर्म्युला घ्यायला गेलो 2 थीटा त्याच्याऐवजी फक्त काय येतं थीटा. ओके, म्हणजे मी या ठिकाणी लिहितो 2 sin phi into sin phi by 2 into cos phi by 2. ओके, नाउ नेक्स्ट याच्यामधून E0 2 ओके cos phi by 2 cos phi by 2 हे कॉमन घेऊया. म्हणजे या ठिकाणी मी लिहिणार आहे y इज इक्वल टू 2E0 sin ओमेगा t इंटू cos phi by 2 प्लस इथून E0 आणि 2 हे कॉमन घेतलेलं आहे विथ या ठिकाणचा जो cos स्क्वेअर phi by 2 आहे. ओके, ते एक आपण मागाशी कॉमन घेतले. म्हणजे या ठिकाणी मी लिहिणार आहे sin phi by 2 into cos omega t. Okay, and common term is cos phi by 2. Okay, sin a cos b plus cos a sin b. ओके, म्हणजे या दोघांचे इक्वेशन आपण असणार आहे y इज इक्वल टू 2E0 हे cos phi by 2 पुढे घेऊया. म्हणजे या ठिकाणी मी लिहितोय cos phi by 2. ओके, इक्वेशन मध्ये आपण चेक करून पाहूया sin a cos b प्लस cos a sin b. म्हणजे या ठिकाणी आपण लिहिणार आहे sin in bracket omega t plus phi by 2. Okay, and finally our equation is y is equal to 2E0 cos phi by 2 into sin omega t plus phi by 2. Okay, हे इक्वेशन आणि हे इक्वेशन आपण थोडंसं कंपॅरिझन करून पाहूया. y1 म्हणजे ॲट दॅट इन्स्टंटचं डिस्प्लेसमेंट, हे रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट. ओके, साइन ओमेगा टी हे लो फंक्शन आपण पकडलं. हे काय पकडलं आपण फंक्शन पकडलं. ओके, म्हणजे साइनची टर्म सोडून बाकीचं जे आहे ते काय आहे एम्प्लिट्यूड. ओके, साइनची टर्म सोडून बाकीचं जे काय आहे ते काय आहे एम्प्लिट्यूड. ओके, मग
सिमिलरली तोच कन्सेप्ट आपण जर या ठिकाणी वापरला, साइनची टर्म सोडून, ही साइनची टर्म आहे हे सोडून दिले. ओके, बाकीचं जे काही राहिले ते काय आहे, रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट. ओके, म्हणजे अँप्लिट्यूड असा शब्द आपण घेऊया. हे आहे ते रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट. आणि ही जी टर्म आहे याला आपण काय म्हणूया, रिझल्टंट अँप्लिट्यूड. ओके, मग रिझल्टंट अँप्लिट्यूड या ठिकाणी असं लिहू शकतो, R is equal to 2E0 cos phi by 2. ओके, मगाशी आपण दोन इक्वेशन पाहिली होती. y is equal to E0 sin omega t, y2 is equal to E0 sin omega t plus phi. phi म्हणजे त्या दोघांच्या मधील फेज डिफरन्स आहे. ओके, चला थोडंसं पुढे जाऊया. रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट R is equal to 2E0 cos phi by 2. Okay, and we know that intensity directly proportional to the amplitude square. Okay, म्हणजे हा काय आहे तर amplitude, हे amplitude आहे आणि याचा जर आपण जर स्क्वेअर केला तर आपल्याला काय मिळणार आहे, इंटेन्सिटी मिळणार आहे. ओके, चला थोडंसं पुढे जाऊया. म्हणजे याचा जर आपण स्क्वेअर केला काय या ठिकाणी r स्क्वेअर इज इक्वल टू 2 स्क्वेअर डायरेक्टली या ठिकाणी लिहितो 4 E0 स्क्वेअर cos स्क्वेअर phi by 2. ओके, हा अँगल आहे cos स्क्वेअर phi by 2 पकडला, आपण अँगल पकडला. मी या ठिकाणी आपल्याला समजण्यासाठी या ठिकाणी पॉईंट क्लिअर करतोय. इंटेन्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अँप्लिट्यूड फ्रॉम a square. I can write here I is equal to k into a square. It implies that a square, a for amplitude. Okay, a square is equal to I divided by k. Okay, k is constant. Listen, amplitude square is equal to I divided by a. This is resultant amplitude. Okay, for that purpose I means resultant intensity. I can write here I square. Okay, sorry, my mistake. I divided by k is equal to 4. E0 means R means resultant amplitude. Okay, and E means individual amplitude of the wave. Okay, then I can write here E0. It implies that here I can write here I0 divided by k into cos square phi by 2. K both gets cancelled. Then we can write here I is equal to 4I0 cos square phi by 2. This is resultant intensity of interfering wave having same amplitude E0, okay, and phase difference phi. Now we have studied that for constructive interference. Okay, आपण constructive interference आणि destructive interference या पॉइंट मध्ये असं शिकलेलं आहे की आपण जर constructive interference पॉइंट जर पाहिला तर त्या constructive interference पॉइंट मध्ये मी या ठिकाणी लिहितोय फॉर CI constructive interference. ओके, आणि या constructive interference पॉइंट मध्ये आपण असं लिहिणार आहे की phi म्हणजे फेज डिफरन्स. फेज डिफरन्स इज इक्वल टू 0, 2 pi, 4 pi. ओके, phi is equal to 0, 2 pi, 4 pi. I repeat, I am talking about constructive interference. Okay, putting the value of phi in this equation. Okay, I can write here I constructive interference. Okay, crest of the one wave is coincide with the crest of another wave, and trough of the one wave is coincide with the trough of another wave. For example, the resultant displacement is large, so resultant intensity is maximum. I can write here I max is equal to 4I0
cos square 0 divided by 2. Okay, 0 divided by 2 0, cos 0 1, 1 square 1, 1 into 4 I0, that is I can write here I max is equal to 4 I0. याचा अर्थ काय होतोय की कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स मध्ये मला मिळणारी इंटेन्सिटी ही इंडिव्हिज्युअल वेव्हच्या इंटेन्सिटीच्या चौपट आहे. ओके, मल्टिप्लाय बाय 4. कधी? ज्या वेळेला दोन्ही इंटरफेअर होणाऱ्या वेव्हचे इंटेन्सिटी आणि एम्प्लिट्यूड, ओके, इंटेन्सिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्प्लिट्यूड, म्हणजे इंटेन्सिटी किंवा एम्प्लिट्यूड हे दोन्ही सेम असतील त्यावेळेला. ओके, चला थोडंसं पुढे जाऊया. या ठिकाणी आपण 2 पाय पुटअप केलं, 2 2 गेट्स कॅन्सल. ओके, cos पाय -1 स्क्वेअर 1 इंटू I0 इंटू 4 I0. ओके, नाव फॉर डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स सांगा बरं, फेज डिफरन्स काय आहे आपल्याला? फाय इज इक्वल टू पाय 3 पाय 5. ओके, चला थोडंसं पुढे जाऊया. पाय या इक्वेशन मध्ये आपण जर पुटअप केलं, ओके, म्हणजे इथं आपण पुटअप करूया पाय डिवाइड बाय 2, पाय बाय 2 म्हणजे 90, cos 90 0 इंटू I0 0 इंटू 4 0. ओके, म्हणजे मला मिळणारी जे मिनिमम इंटेन्सिटी आहे ती असणार आहे ती 0 असणार. ओके, 3 बाय पुटअप केलं तर या ठिकाणी तोच फॉर्म्युला आपल्याला मिळणार आहे. ओके, चला थोडंसं पुढे जाऊया. हे जे आपण घेतलेलं आहे हे आपण इंटेन्सिटीमध्ये घेतलेलं आहे. ओके, आणि मी तुम्हाला आपल्या मागच्या लेक्चरमध्ये इन द फॉर्म ऑफ वेव्ह पॉईंट डिस्कस केला होता की समजा या ठिकाणी 4 आहे, या ठिकाणी 4 आहे. ओके, दोघांची एम्प्लिट्यूड सेम आहे, हे दोन्ही एका पॉइंटला एकत्र वेव्ह आल्या. ओके, वेन दिस 2 वेव्ह आर reaches simultaneously, the resultant displacement is 8. Okay, I am talking about amplitude, not intensity. Okay, keep that point in your mind. I am talking about amplitude. Okay, amplitude is twice E0. Okay, E0 is resultant amplitude. Sorry, E0 is individual amplitude. R is resultant amplitude. Okay, put phi is equal to 0, cos 0 1. Okay, resultant amplitude is twice E0. 4 means E0. Resultant amplitude is 4 into 2. It becomes 8. Okay, now listen. For destructive interference, phi is equal to pi by 2, that is 0 into E0 0 into 2 0, that is R is equal to 0. Okay, if for destructive interference it becomes -4 plus 4 it becomes 0, that is for destructive interference resultant amplitude is 0. Okay, this concept is about amplitude and this concept is about intensity. Okay, keep that point in your mind. Intensity is directly proportional to the amplitude square. Okay, write down. As we know that for constructive interference I max is equal to 4 I0. Okay, I min is equal to 0. Okay, considering that intensity or amplitude of the two interfering wave is same. Okay, now if interfering wave having different amplitude, then consider E1 is one of the amplitude and E2 is second amplitude. Okay, then
we have studied in vector chapter, that is two interfering wave are added by vector addition theorem. That is, I can write here resultant displacement r is equal to in square root of, okay, we know that p square plus q square plus twice p q cos theta. Okay, instead of that we can write here phi. Okay, therefore putting this value as a p and as a q, then I can write here r is equal to under root of e1 square plus e2 square plus twice e1 e2 cos phi. Okay, now we can write here about the intensity. As we know that intensity is directly proportional to the amplitude square, then I can write here intensity is directly proportional to the E1 square. Okay, as taking square, then square root gets cancelled. Okay, E1 square plus E2 square plus twice E1 E2 cos phi. Okay, now for constructive interference, that is I max. Okay, for I max I can write here for I max is directly proportional to, हे काय घेतले बघा आपण या ठिकाणी I max घेतले. I max मला कधी मिळणार आहे, ज्या वेळेला कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स असेल. कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स असेल त्यावेळेला फेज डिफरन्स किती येईल, एक तर 0 येईल किंवा 2 पाय 4 6. ओके, 0 या ठिकाणी आपण पुट केलं cos 0 1. ओके, म्हणजे मी या ठिकाणी काय लिहू शकतो e1 स्क्वेअर प्लस e2 स्क्वेअर प्लस twice e1 e2 a square plus b square bracket square, sorry my mistake, a plus b bracket square, a square plus b square plus twice a b. Okay, similarly I can write here I max is directly proportional to the e1 plus e2 bracket square. Okay, now for I mean मिनिमम इंटेन्सिटी आपल्याला कधी मिळणार आहे, डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स असेल त्यावेळेला. डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स कधी असणार आहे, ज्या वेळेला फेज डिफरन्स हा पाय 3 पाय 5 पाय असेल त्यावेळेला. ओके, फॉर मिनिमम इंटेन्सिटी फाय इज इक्वल टू पाय. ओके, नाउ लिसन. Then we can write here phi is equal to pi in this equation cos pi cos 180 minus 1 this equation becomes I mean is directly proportional to the e1 square plus e2 square minus twice e1 e2. Okay, मग equation आपण कसं लिहू शकतो, I mean is directly proportional to e1 minus e2 bracket square. याला इक्वेशन नंबर आपण फर्स्ट म्हणू, याला आपण इक्वेशन नंबर सेकंड. ओके, चला थोडंसं पुढे जाऊया. मग दोघांचं जर डिवायडेशन घेतलं, हे कोण आहे एम्प्लिट्यूड, त्याचा स्क्वेअर. हे कोण आहे एम्प्लिट्यूड e1 minus e2 एम्प्लिट्यूड त्याचा स्क्वेअर. ओके, जो कॉन्स्टंट आपण या ठिकाणी घेणार आहे तोच कॉन्स्टंट आपण या ठिकाणी घेणार आहे. समजा आपण या ठिकाणी के घेतलं, इथे काय घेतलं के, दोघांचं डिवायडेशन जर घेतलं तर के के कॅन्सल होणार. म्हणजे फायनली आपण लिहू शकतो आय मॅक्स डिवायडेड बाय आय मीन इज इक्वल टू आय मॅक्स डिवायडेड बाय आय मीन. या दोघांचा आपण रेशो घेतोय इज इक्वल टू e1 plus e2 bracket square divided by
E1 minus E2 bracket square. Okay, हे इक्वेशन आणि हे इक्वेशन. ओके, आणि अजून एक इक्वेशन घेणार आहे. हे तीन इक्वेशन जे आणि नीट साठी महत्वाचे. ओके, now listen. E1 with the amplitude of first wave, E2 with the amplitude of second wave, then I1 with the intensity of the first wave and I2 with the intensity of the second wave. Okay, now adding I1 I2 by vector addition, then we can write here resultant I is equal to, here is I1 square plus I2 square plus 2 under root I1 under root I2 cos phi. Okay, here is not square term. I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 cos phi. Okay, now if for constructive interference phi is equal to 0, okay, putting in this equation I can write here I is equal to I1 plus I2 plus 2 under root I1 into under root I2. Okay, now listen, if I1 is equal to I2 is equal to I0, that is considering that two interfering wave having same intensity. Okay, then we know that for I max, okay, the answer is for I0. Okay, मग बघूया आपण तेवढा आन्सर येते काय ठिकाणी I max is equal to, okay, I max is equal to, थोडंसं आपण पुढे जाऊया. I max या ठिकाणी आपण घेतलेला आहे, तर I0 किंमत इथं आहे, या ठिकाणी आलेली आहे किंमत I0 प्लस इथं किंमत आहे I0 प्लस 2 root I0 into root I0. Okay, root I0 I0, okay, is equal to I0 plus I0 plus 2 I0, 2 3 4 4 I0, that is I max. Okay, now for destructive interference, this equation is for constructive interference. Okay, we know that for destructive interference minimum intensity is 0. Okay, now put here cos phi is equal to pi, cos pi minus 1, here is minus 1. Okay, now this equation becomes, here is minus 1. Okay, if I1 is equal to I2 is equal to 0, here is minus 1 and here is minus 1. 2 I0 plus I0 plus I0, okay, that is I mean is equal to 0. I hope you understand intensity distribution in constructive interference and destructive interference. Okay, thanks for watching the video and keep studying.